other advocates. Now I am going to go to Evidence Act. Generally, in the college study itself, everybody says it's a very tough subject and also dry subject, unable to understand. These are the general opinion regarding the Evidence Act. Evidence Act is able to understand the things which is framed by the British government. It is not so. It is a very easy subject, but while enacting the law of evidence, the British people used hard language and also they have not properly arranged the sections. Chapter wise, they have deviated. First chapter is entirely different from second chapter. So the line of arrangement of each chapter was totally confusing by the British. So these are the things we can easily understand by reading the Evidence Act. சாட்சிய சட்டம் இங்கிலாந்து அரசு இந்தியாவில் இருந்த பொழுது இயற்றப்பட்டது. பெரும்பாலும் கல்லூரியில் படிக்கும் பொழுது சாட்சிய சட்டம் மிகவும் கடினமானது, ட்ரை சப்ஜெக்ட், புரிந்து கொள்ள முடியாது என்ற ஒரு பொதுவான கருத்துள்ள ஒரு லா சப்ஜெக்ட் என்று சொன்னால் மிகையாகாது. ஆனால் இந்த சட்டத்தை இயற்றிய பிரிட்டிஷ்காரர்கள் ஆங்கில புலமை அவருடைய தரத்திற்கு தகுந்த மாதிரி வைத்து வார்த்தை ஜாலங்களை வைத்து ஒரு பிரிவையும் ஈட்டுள்ளார்கள் என்று சொன்னால் உண்மை. மேலும் எந்த சாப்டரை முதலில் வைக்க வேண்டுமோ அதை விடுத்து ஒரு சாப்டரையும் மாறி மாறி வைத்து படிப்பவர்களை அதை கன்ஃபியூஸ் செய்யும் வகையில் சாப்டர்களை மாறி மாறி வைத்துள்ளார்கள். முதலில் வைக்க வேண்டிய சாப்டரை இடையில் வைத்தும் அதற்கு பின் ஒவ்வொரு சாப்டரையும் மாறி மாறி வைத்துள்ளதால் அதை படிக்கும் பொழுதே நம்மளுக்கு பெரும்பான்மையாக பெரிய சந்தேகங்கள் எழுகின்றது. ஆகவே இந்த எவிடன்ஸ் ஆக்ட் சுமார் ஒரு 10 வகுப்புகள் வரை வரலாம் என்று நான் கருதுகிறேன். நீங்கள் தொடர்ந்து பார்ப்பீர்களானால் இந்த எவிடன்ஸ் ஆக்டை ஈஸியாக புரிந்து கொண்டு நீங்கள் அதனை உங்களுடைய பிராக்டிஸுக்கு பயன்படுத்தலாம் என்பது என்னுடைய தாழ்மையான கருத்து. So, Evidence Act very easy to understand. The British people enacted the Evidence Act with some examples for each and every section. But
First chapter should be mentioned as second or third chapter. Other chapters should be mentioned as previous chapters. So the line of order of chapter in each and every material particulars are done by the British people to confuse the readers of the evidence side. That is my humble suggestion. According to section 3, you can go through some of the basic definitions. Section 3 clearly says some of the words found place in the Evidence Act. The word, first of all, court is designated as, you know very well, that is the court. Further, fact means a things, ஒரு பொருள் அல்லது அதை உணர முடியுமான ஒரு சங்கதியை, ஒரு பொருளை, ஒரு நிலைமையை ஃபேக்ட்ஸ் என்று, சங்கதி என்றும் சொல்லியுள்ளார்கள். அதேபோல் ஒரு மனிதனுடைய மனநிலையும் ஃபேக்ட்ஸ் என்று சொல்லியிருந்தார். தட் இஸ் தி மென்டல் கண்டிஷன் ஆஃப் ஈச் அண்ட் எவரி பர்சன் இஸ் செட் டு பி எ ஃபேக்ட்ஸ். ஒரு சங்கதி, அதாவது பணம் கொடுத்தாரா இல்லையா என்பது ஒரு சங்கதி, கொலை செய்தாரா இல்லையா என்பது ஒரு சங்கதி. இப்படி நிகழ்வுகளை, இந்த சங்கதிகளை ஃபேக்ட் என்று சொல்லியுள்ளார்கள். ரிலவன்ட் அப்படி என்று சொல்லியுள்ளது. அந்த வழக்கின் சங்கதிகளை தொடர்புடைய பிற சங்கதிகள் அதற்கு பொருந்துவதாக இருப்பதை relevant என்று சொல்கிறார்கள். Relevant means a fact, that is, murder is the subject matter of the case. Generally, A murdered B, that is the subject matter of the case. It must be proved by direct evidence. But some of the facts, whether the death is caused the injury inflicted by the accused or some other reason he died, for which generally investigation is done whether the injury caused by the accused caused the death or some other reason the accused died. That is the basic things. In order to prove the substantiate the same, the body of the deceased is sent to postmortem. The doctor, upon analyzing the body and the injuries and other relevant factors, will give an opinion with regard to cause for the death of the deceased. So it is not directly related to the murder. Murder means A caused or inflicted injury to B and thereby he died. That is only the direct evidence. But such an injury inflicted by the accused caused the death is a question of fact and law to be decided. How it can be decided? It is sent for to an expert of medical line to find out the real cause of the death. That is the postmortem exam. That is the relevant. So, fact is A murdered B is the fact, but it is not a direct evidence, but it is only an evidence given by a doctor which is totally unconnected with the occurrence of the murder. He is giving opinion to rule out whether the injury caused the death of the deceased or
some other factors, a heart attack and any other things caused the death. So rule out the same basic to prove the guilt of the accused. They have done the postmortem of the body. So that is the relevant. So it's not directly connected with the occurrence, but it is the opinion of the doctor is given by the expert to substantiate the case of the prosecution. So the relevancy of fact means that is the opinion or other than the fact of the fact in issue, but in some way it is related to the subject matter. ஒரு சங்கதி தொடர்புடையது relevant, ஒரு வழக்கின் தொடர்புடைய சங்கதி என்ற வழக்கின் சங்கதி என்றால் ஏவை பி கொன்றார் என்று சொன்னால் அது அந்த வழக்கின் தீர்மானிக்கப்பட வேண்டிய கொலை சங்கதியாகும். கொலை என்பது நிகழ்ந்துள்ளதா என்றால் ஏ பி கத்தியால் குத்தி அவருக்கு காயம் ஏற்படுத்தினார், உடனே இறந்து விட்டார் என்று அரசு தரப்பில் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. ஆனால் அந்த கத்தி குத்துதான் அவருக்கு மரணத்தை ஏற்படுத்தியதா என்பதை நேரடி சாட்சியம் இல்லாத போதும் அதனை ஒரு மருத்துவரிடம் அனுப்பி அவருடைய மரணத்திற்கான காரணம் இந்த காயம் மட்டுமே என்று ஒரு சான்றறிக்கை பெறுகிறார்கள். ஆனால் அந்த கொலைக்கும் அந்த மருத்துவரின் சான்றறிக்கைக்கும் நேரடி தொடர்பில்லை. ஆனால் அந்த கொலைக்கு ஏதோ ஒரு வகையில் ஒரு தொடர்பு இருப்பது என்பதை ரெலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் என்று சொல்கிறார்கள். ஸோ ரெலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் மீன்ஸ் என்ன சப்ஜெக்ட் மேட்டர் ஒரு கேஸ் இருக்குதோ அந்த கேஸுக்கு நிரூபிக்க வேண்டி வேறு ஏதாவது ஒரு சங்கதியை மூலம் அதை நிரூபிக்க முயற்சி செய்தால் அந்த சங்கதி ரெலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. உதாரணமாக ஒரு புறநோட்டு எழுதி கையெழுத்து போட்டு பணம் பெற்றார் என்று நேரடி சாட்சியத்தின் மூலம் நிரூபிக்கிறோம். ஒருவர் கையெழுத்து போட்டதை நேரடியாக ஒருவர் பார்த்தார், பணம் பெற்றார் என்பதை சாட்சியம் மூலம் நாம் நிரூபிக்கிறோம். ஆனால் அதில் பணம் பெற்றவருடைய கையெழுத்து போடாமல் போலியாக தயாரிக்கப்பட்டது என்று ஒரு வாதம் வருகிறது. ஆனால் இந்த இடத்தில் நேரடி சாட்சியம் சொல்கிறார், அவர்தான் கையெழுத்து போட்டார், பணம் பெற்றார் என்று கூறுகிறார். ஆனால் அதை எழுதி கொடுத்தவர் என்னுடைய கையெழுத்தில்லை என்று சொல்கிறார். நேரடி சாட்சியத்தை எடுத்துக்கொண்டால் அது புறநோட்டு அவருடைய கையெழுத்து அவர் பணம் வாங்கினார் என்று தீர்ப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். ஆனால் அவர் கையெழுத்து என்னவில்லை என்று மறுக்கும் பொழுது அதை கையெழுத்து நிபுணரிடம் அனுப்பி சான்று பெறுகிறார்கள். அவர் உடைய ஒரு ஒப்பீடு செய்யும் கையெழுத்தை வைத்து அந்த பாண்டில் உள்ள கையெழுத்தையும் ஒப்பீடு செய்து இது அவருடைய கையெழுத்து இல்லை என்று கூறிவிட்டால் அந்த பாண்டு வழக்கு பொய் என்பது நிரூபிக்கப்பட்டுவிடும். ஆனால் இதில் பணம் வாங்கினார், பாண்டு எழுதி கொடுத்தார் என்று நேரடி சாட்சியம் இருந்த பொழுதிலும் அந்த நிபுணரின் கருத்து அந்த வழக்குக்கு தொடர்புடையதாகும். ஏனென்றால் நிபுணர் அந்த கையெழுத்து அவருடையது அல்ல என்று தகுந்த காரணத்துடன் விளக்குவாரானால் அது அந்த பணம் வாங்கினாரா வாங்கி இல்லையாரா என்பதுடைய சங்கதிக்கு தொடர்புடையது. ஆகவே அது ரெலவெண்ட் என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம் என்பதுதான் ரெலவன்சி ஆஃப் ஃபேக்ட்ஸ் என்று சொல்லப்படுகிறது. For example, one of the person executed a pronote and obtained money from one person.
It can be evidenced by a attesting person who said, in front of me, he received money and signed in the pronote. That is the evidence given by the generally. That is accepted and presumption is accepted. So it is proved case. But who is the receiver of money denied the signature? Then he will send the signature with the admitted signature to compare it to get the opinion and to disprove the case of the disprove the case. Here in this matter, the expert is not a direct evidence, but he is giving opinion with comparing the admitted signature with the document signature and give assign the reason how he find out the signature is differs and it is not signature of that party. If he give evidence, then it is admissible. That is relevant. That is the main facts of the is expert evidence is not direct evidence, but it is connected with the fact in issue, whether he received money or not. If it is disproved that the signature is not that of that party who is under the case, hence it is a relevant fact, though it is not directly connected with the fact in issue. It is entirely a different person who has not seen the execution of the pronote, but giving the opinion. That giving opinion is taken into account by the court. Therefore, these are the basic evidence act. So this is the relevancy of fact. Then next, proved or proved means a subject matter of the suit is proved by the one party by producing the evidence by the party who has to prove it. Suppose what I said before, the pronote signature is not that of party, then the accusation of the handwriting or signature differs from that of the bond. Then the opinion of expert is accepted. Then the case is disproved. That is the disproved. So that is called disproved. Not proved means it is neither proved nor disproved. ஒன்று சங்கதியை பொறுத்தளவு நிரூபிக்கப்பட்டது என்றால் யார் நிரூபிக்க வேண்டிய கடமை உள்ளவர்களோ அவர் தங்களுடைய சாட்சிகளை முறையாக அனைத்தும் சமர்ப்பித்து நீதிமன்றத்திற்கு தெளிவுபடுத்தி இந்த சங்கதி நடந்துள்ளது என்று நிரூபித்தால் அதை நிரூபிக்கப்பட்ட சங்கதி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். அதே மாதிரி எந்த சங்கதி பொய் என்று நிரூபிக்கப்படுகிறது, டிஸ்ப்ரூவ்டு, தட் இஸ் அது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு பாண்டில் உள்ள கையெழுத்து நான் போடவில்லை, பணமும் பெறவில்லை, பொய் கையெழுத்து என்று ஒரு நிபுணரை வைத்து அது கையெழுத்து அவருடையது அல்ல என்று நிரூபித்தால், இப்ப வழக்கு போட்டவருடைய வழக்கு பொய் என்று நிரூபிக்கப்படுகிறது. தட் இஸ் டிஸ்ப்ரூவ்டு. ஸோ அதைத்தான் அதை டிஸ்ப்ரூவ்டு என்கிறார்கள். ஒரு சங்கதியை பொறுத்து இரு தரப்பினரும் நிரூபிக்கவில்லை என்றாலும், பொய் என்று நிரூபிக்கவில்லை என்றாலும், அந்த சங்கதி இருதரப்பிலும் ஒன்றும் செய்யவில்லை என்றால் தட் இஸ் கால் நாட் ப்ரூவ். அதை சங்கதியை பொறுத்தளவு நீதிமன்றத்திற்கு எந்த சாட்சியம் அளித்து அதை நிரூபிக்கப்படாமல் விட்ட சங்கதி என்று எடுத்துக்கொள்ளலாம். These are the fundamental with regard to the Evidence Act. This is the first class introduction.